Welcome, stier mensen. Het is de maand van januari. This month van januari bring gewoon genezing en geluk. Genezing en geluk. A project of iets wat jullie stiermensen work on. Je gaat nou achterkomen en recognize what was de achterliggende gedachte van mensen en situatie. Okay? Mensen nou krijgen inzicht en recognize dat een weeskal uit de waarheid niet gesproken. Wie deze weeskal is en wat is gebeurd. Een weeskal uit de waarheid niet gesproken. En hier zien wij dat mensen in deze maand gaat inzicht zien in een situatie met een weeskal. Heel veel mensen gaat inzicht over een weeskal zien, over wat een weeskal heeft gedaan. Er is geen geluk dat komt op omdat deze weeskal creëert. Dus hier zie je het geheim van de weeskal surrounding geld. Oké, de liefde van geld. Een lieve person heeft verdriet over een situatie dat is gebeurd. Een problematic situatie is nou hier. Moeilijkheid is nou over voor jullie stier. Jullie stier recognize dat er tweelingen hebben iets gedaan om geld te krijgen. Maar hier is de sun is in Steenbok over een situatie. A work project, a business, that sort of a situatie. En mensen nou recognize wat is gebeurd. Wauw. Dus, we gaan even kijken. De eerste 2 weken, stiermensen, is de week van de Steenbok. En de week van de Steenbok heeft iets mee te maken. De week van de Steenbok heeft iets mee te maken met transition. Oké? De derde week en de vierde week hebben iets mee te maken met de lucht energy. En de lucht energy is iets waarin de center en de energy van de lucht energy it have iets mee te maken met transition. A transitional period dat komt op. Oké, dus word voorzichtig hier aan. En weet wat hier is en wat hier gebeurt. Oké. Dus vandaar. Dus zeer positive alignment of energies come up. It is a positive month. Communicatie waar mensen recognize wat een weeskal, wat een problematic situatie met een vriend, kennis. Mensen recognize wat een tweeling heeft gedaan. Moeilijkheid is hier. Moeilijkheid komt tot een eind. Geheim van je vrienden en kennis is nou out. Dan zien wij some sort of a communication dat boven water is gekomen. Geen geluk met een problematic situatie stier. Met deze geluk is niet met een groep mensen voor jullie stier. Communicatie tussen jullie stier en een maag over some sort of a project leven op. That the project is niet voor jullie. And there is some sort of a chaos that is gecreëerd over deze situatie. Oké. Tweede week is dat mensen recognize de geheim van de weeskal. En dat levert voor jullie stiermensen heel veel geld op. Jullie stiermensen krijgen inzicht en recognize dat some sort of a contractual overeenkomst dat een vis afgecreëerd was niet gebaseerd op fighter. Oké. Of there was some, it's off met deze contractual overeenkomst. Dan zien wij een situatie met in de derde week. De derde week is daar een problematic situatie met geld. Geld within a financial institution. Some sort of a problematic situatie surrounding geld. Met een groep van mensen, oké. Dus een Steenbok, de zon is in de Steenbok. Dat betekent dat jullie stier of succes met geld dat een tweeling had genomen of gekregen, oké. Dan zien wij de problematic situatie waar emotie in de laatste week, emotie, mensen recognize iets over een crave en een weeskal. Nou, de geheim, de moon is in
crave. Dus heel veel mensen gaan now recognize it's over a crave and some sort of a contract that was created. And mensen krijgen some sort of an inzicht and recognize that a crave was after some sort of a creation of a problematic situatie. Okay, dus Jupiter is in tweeling en jullie stiermensen gaat succesvol overkomen a tweeling en a ram, omdat mensen gaat nou recognize wat een tweeling en een ram heeft gedaan. Moeilijkheid, omdat mensen recognize dat de weegschaal en de waarheid niet gesproken. Mensen is nou in authority gain insight dat een weegschaal en de waarheid niet gesproken. Vis mensen moet nu some sort of a problematic situatie, omdat vis mensen nou dreigen rug on a problematic situatie, omdat de vismensen is nou van op de hoogte dat een weegschaal heeft zich gebracht in heel veel problematic situatie, vanwege dat een weegschaal had de waarheid niet gesproken. Dus voor heel veel van jullie, het heeft mee te maken met projects, samenwerken, work, het heeft mee te maken met issues thuis, maar het wordt een druk maand van januari voor heel veel voor jullie stiermensen, oké? Stiermensen dat is getrouwd met een Leo of met een vispersoon. There is some sort of a problematic situatie, omdat jullie stier had gehoopt dat deze persoon kon een oplossing of kon een situatie even in de goede manier even regelen, maar dat was het niet, oké? En het is zo, het says, de vis en de Leo wil gewoon positive outcomes from deze situatie, omdat de Leo en de vis nou recognize dat hey, we hebben best wel deze situatie moeten veel beter kunnen aanpakken. En as that was it, dan we kunnen de situatie oplossen in een zeer positieve manier, oké? Heel veel van jullie stier overkomen een ram en een ram. En in de huis van geld, het zit goed. Heel veel van jullie is blij met some sort of a financial resolution. En jullie stier succesvol overkomen een tweeling. Mensen al recognize wat een tweeling heeft gedaan. Dus jullie stier gaat helpen. Of een stembok, je wordt geholpen door een stembok, of een stembok gaat je helpen, of een financial institution gaat je helpen om een resolution, omdat die komt achter de geheim van de crave en wat de crave heeft gedaan, oké? De energie van de 3 van zwaarden, de energie van de 3 van zaden is hier, en mensen krijgen inzicht, nou een Leo is van nou op de hoogte wat de weegschaal heeft gedaan. Dus ik ken een collega of een friend en een Leo is nou Leo nou recognize dat hey, ik moet het beetje hier deze situatie kunnen balanceren, oké? De energie van zwaar, het wordt heel veel werk te doen thuis, dat soort van dingen, dat oplossen, maar het is een maand waar het gaat druk. In work en career, het wordt druk, okay? Mensen krijgen inzicht en recognize it's over some sort of a overeenkomst of contractual overeenkomst that was created, and a Leo now recognize and is niet voor een Scorpion. Een Leo now recognize wat een weegschaal heeft gedaan en is niet voor een Scorpion. Dus een Leo is echt staan stevig in de schoenen. Nee, dit gaat niet gebeuren in mijn corporation institution of door ik om mijn bedrijf zo om te runnen of mijn positie. Nee, dus een Leo is echt teken een Scorpion. Dan zien wij in de huis van Jupiter problemen, dat is boodschappen, die geheim van de boodschappen en de weegschaal is nou uit. Mensen nou recognize dat deze mensen sprak niet de waarheid. Some sort of a communicatie is dat mensen create some sort of a problem op de workfloor en die had gelegen en bedrieger. En nu iemand staat stevig in zijn schoenen. Nee,
Dit gaat niet lukken. En die recognize hoe een weeskal en een boodschap create some sort of a chaos voor iemand op de workfloor. Omdat daar is mensen recognize de geheim van de boodschap en een weeskal over a work and iets, oké? Geen geluk met een groep of mensen voor jullie stier. Een groep of mensen dat jullie work en co-create weten. Mensen now recognize that some sort of a contractual overeenkomst dat een weeskal het creëren samen met de visperson is niet goed, oké? Dus het wordt niet geaccepteerd, oké? Dus daar komt nou communicatie dat gaat even terugkoppelen aan some sort of a communicatie. Mensen gaan nou recognize dat hey, is eigenlijk bedoeld de juiste dingen, omdat als het komt uit wat precies is gebeurd, dan zijn we in problemen. En ik zie verdriet voor Leo en een visperson, omdat die recognize dat hey, a person gaat niet accepteren iets dat was geofferd, omdat the person recognize that there was really een smeriger speling dat is gebeurd. En is zoiets als deze persoon is zoiets als nee, ik vind dit is zo smerig. Waar het affect mijn zoon. Nee, dit is emotionally wat is gebeurd mag nooit het gebeurd, omdat ik vind dat mensen moeten eerst de kern van de waarheid even gaan bekijken voordat je gaat zo een groot beslissing gaan doen wanneer dit was niet. Dus had niet moeten gebeuren. Ik kon best wel op een andere manier, oké? Dus ik zie dat dit komt op. Dus dames en heren, het woord is zeer positief. Je geluk is in de huis van internet, alles wat te doen met de algemeen internet, dat soort of ding, online business is zeer, zeer goed. Problematische situatie dat jullie hadden met online zaken wordt opgelost en is zeer, zeer goed. Online, ja. En ja, er is problemen met een groep van mensen. Vismensen gaat nou recognize, hey, ik moet deze situatie gaan oplossen. Vismensen nou recognize dat de weeskal had de waarheid niet gesproken en wil gebruiken gebruik om een situatie op te lossen. En nou die recognize dat hey, this is a serious situatie dat is aan de hand. Dus jullie stiermensen gaat even achterhoud stappen. Omdat jullie stiermensen gaat recognize dat ik ben niet equipped met de juiste mensen dat kan de juiste beslissing maken, oké? Namaste, tot volgende keer.